Hello everyone, we are learning data structures using C++ for BSc program computer science subject second semester session number 4 created by Shweta M. In this session we are learning about dynamic memory allocations and functions, dynamic memory allocation functions malloc and calloc. Let's begin this session with the difference between the static memory allocation and dynamic memory allocation. One of the major important tasks of computer is memory allocation. So whenever you do any program or whenever you want to do any data storage, the data need to be stored. For that, they have to allocate the memory. That memory can be allocated in two ways. One is static memory allocation and another one is dynamic memory allocation. ಸೊ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟನ್ನು ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮು ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಗೂ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ, static memory allocation ಅಂತಂದರೆ the memory will be allocated at compile time, but in dynamic the memory will be allocated at run time. So as a programmer you should know the difference between a compile time and a run time. Whenever you write a program or you design a program, that time if you allocate the memory or if you allocate the size, then it is called as compile time. Then when you execute a program or when you implement a program, that time if the memory is getting allocated, then it is called run time. So ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 8 ಚಪಾತಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರು 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀವಿ, 8 ಚಪಾತಿ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 8 ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ and I am allocating. Okay, that is called as compile time. Think of the hotel. Okay, hotel people cannot decide how many customers will come daily to eat food. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 100 ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 200 ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ 20 ಜನ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ 100 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರನ್ ಟೈಮ್ of the program. So this is the difference between the compile time and the run time. If the memory is allocated at the time of programming itself, then it is called compile time. If the memory is allocated at the time of execution, then it is called as run time. So if you allocate a memory at the time of compilation, then it is called static memory allocation. If you allocate the memory at the time of execution ಅಥವಾ run time, then it is called dynamic memory allocation. So this is how we differentiate. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಈಗ ನಾವು ಮೆಮೊರಿನ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Second one, the memory cannot be increased while executing a program. In static memory, for example, think that at the compile time you allocate a memory for 10. Say for example, if I am designing an admission tool, a software for admission, student admission, think that if I want to allocate a memory at the time of compilation, at the time of program designing, so I will allocate for 100 students. Memory I will allocate for 100 students to store 100 student admission details.
ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೇ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಆಗ 100 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ the admission increases and there are 200 students getting admission, now the memory is not sufficient because I allocated for only 100 members. The memory is allocated to store only 100 members information, but now I want to store 200 student information, but the memory is not available. It is insufficient because we allocated memory at the time of compilation, at the time of writing a program. That time I said 100 students are coming, so I allocated 100 for 100 student. But now if I want to increase the memory because of more student, it is not possible because we cannot change the memory which is already allocated. That is one disadvantage. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಮೆಮೊರಿನ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಮೊರಿನ ಫಸ್ಟೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ಬದಲು 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಮೊರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, the remaining memory will get wasted because it already reserved for 100 students. Memory is reserved to store 100 student details, but only 2 students are getting admitted. Remaining 98 memory student memory blocks will get wasted. That is the disadvantage of static memory allocation. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೆಮೊರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಮೆಮೊರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. Okay, think of dynamic memory allocation. So we are allocating the memory whenever it is required, how much it is required at the time of run time. So memory can be increased while executing a program. If more students are getting admitted, so I can allocate the memory whenever the students data need to be entered. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಮೊರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So for example, we can take static memory as an array as an example. Here we can take as a linked list as an example. So as a static memory allocation, we have an example of array, and dynamic memory allocation, we can take example of linked list, where the memory will be allocated dynamically whenever you want to store the data. Then, whenever we are using dynamic memory allocation in our programs, there are some built-in functions where we can utilize these functions for memory allocation and for deallocation. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೇ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಮೊರಿನ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 4 ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಅಲೋಕೇಶನ್. ಒನ್ ಈಸ್ malloc ಫಂಕ್ಷನ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ single block. calloc is one more function where it is also used to allocate a memory but multiple block. Here it is single block allocation, here it is multiple block allocation. And another one is a realloc. So realloc is one more function where it is used to reallocate the memory for malloc and calloc. If you have already allocated a memory and if you want to resize it or reallocate it, then we can make use of realloc function. And free is one of the function, dynamic memory function, so which is used to free the memory which is allocated by dynamically allocated memory functions. So memory functions na use ಮಾಡಿ memory allocate ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿನ ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಫಂಕ್ಷನ್, malloc, calloc and realloc, where it allocates the memory
in a single block, multiple block, and reallocates the memory. But free is a function which is used to deallocate the memory. So whichever the memory, if it is allocated using functions like malloc, calloc, and realloc, it can be freed using a function called free. Now, let's see how malloc function will work. So malloc, we know that it is used for allocation of the memory. Then malloc function reserves a block of memory of the specified number of bytes. So here it will allocate the memory or reserve a block of memory and which is specified by the number of bytes. ಸೊ malloc ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ casted into pointers of any form. For example, see, this is the syntax. Here we are using a malloc function and this specifies us the size, how much size we require. Okay, malloc is a function and it specifies us the size. And here we have a cast type, means if it is allocating a memory, if it is allocating a bytes of memory, but it does not know what kind of data we are storing or what kind of memory, how much memory is needed as a block wise. At that time, cast type will help. Okay, for example, if we are allocating a malloc using a malloc function, so 100 bytes of memory of float size, you are allocating 100 blocks of float size. So here we are converting this one for the float type. Here the pointer is converted into float type and it is assigned to the pointer because pointer will start pointing from the first byte. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ malloc ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. malloc ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ 100 bytes ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೋಟ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ another variable. So here it is storing the address of the block, memory block. The memory block the address na ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And now we can see one more function for dynamic memory allocation, that is calloc. Okay, this is also used to dynamically allocate the memory. malloc is also used to dynamically allocate the memory. But what is the difference? So here we can see that it is used to allocate a multiple block. There it is used to allocate a single block, but calloc it is used to allocate a multiple block, and it is stands for continuous allocation. calloc stands for continuous allocation. The malloc function allocates the memory and leaves the memory uninitialized. So this is one more difference. So first difference we can see that malloc is a single block allocation, calloc is a multiple block allocation. malloc ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದರೆ calloc ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ another difference we can see that malloc will allocate the memory but it will not initialize the block. ಓಕೆ, malloc ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ calloc ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಟ್ಸ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ calloc will also allocate the memory, but it will not leave that block empty. Instead of that, it will initialize each and every block to 0. Each and every bit will be initialized to 0. ಸೊ malloc ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ calloc ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ಸ್ನು 0ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, so this is a calloc function, continuous allocation. So this is a block. How many? It's because we know that it will store the multiple block.
ನಾವು ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್. ಯು ವಾಂಟ್ 25 block of float type. So here you are converting entire into float, and the entire data will be assigned to PTR. So PTR is a pointer where it will store the address of the allocated block. So these days two major functions, one is malloc and calloc, which are used for the dynamic allocation of the memory. So dynamic allocation means we are allocating a memory at runtime. So here we can make use of built-in functions. Out of that, in this session we learnt two functions. One is malloc and calloc. So malloc function, it is used to reserve a block of memory of specified number of times. Calloc is also used to allocate a memory, but instead of leaving it empty, it will initialize every bit into 0. By this, we are ending this session. Thank you for listening.